La ilaha illallah wahdahu
وعلى أنصار سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Still some of us asleep. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's okay. I did not see that gym shake. Maybe this is the first time I stand before you to ask you for your donation. Your investment in Allah subhanahu wa ta'ala. What we need from you today, at least, what we can be is a rent for the gym. Just the rent. We're not taking this gym for free. No. We have to pay that organization. Inside neighborhood center, the rent for the gym. Last Eid we couldn't afford it. We cannot go out today without paying for rent. So I need your generous donation in order to be there today before we leave, inshallah. I do not see the donation boxes around. Where are they? Donation boxes. They disappear? No, we need them. That is that Allah khair. And come from the beginning and another one or two one for the system. Please. Please. Can I see a sister carrying a donation box? Any sister can volunteer. I need a sister to carry the donation box and go around. Any sister. I don't have to remind you, this is our Eid, alhamdulillah, Eid Mubarak, Allah subhanahu wa ta'ala, make the heavens Eid ever, inshallah, for all of us that around us, blessing, mercy, forgiveness, inshallah, Allahumma. So donate generously, as much as you can, in order to fulfill the rent for this place, inshallah. We'll go for 2 more takbirat, inshallah, and we're expecting some people to come, and then we'll have Salat Eid, inshallah. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
أعزكم الله. صلاة عيد الأضحى أثابكم الله. استقيموا، استووا، اعتدلوا. استقيموا، استووا، اعتدلوا. Try your best to have a straight line, inshallah. Shoulder to shoulder, make it inshallah straight. Inshallah, inshallah. صلاة عيد الأضحى سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة عيد الأضحى ركعتان تبدأ بتكبيرة الإحرام ثم قراءة سورة الفاتحة وبعض آيات من القرآن الكريم ثم الركوع ثم السجود. صلاة عيد الأضحى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الاسطورة ركعات إن شاء الله رب العالمين. You hear تكبيرة الإحرام followed by 7 تكبيرات and then سورة الفاتحة and then some آيات of the Quran, the ركوع and 2 sujood, and we'll come to the second rak'ah. 5 تكبيرات followed by سورة الفاتحة followed by some آيات of the Quran, ركوع and the 2 sujood and the taslim. And after the prayer, Eid prayer, inshallah Rabbil Alameen, we'll have the Eid khutbah, the Eid Sermon, in accordance to the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So I would kindly ask all of you to be quiet, inshallah, try to calm our children, inshallah, to listen to some teaching of the Quran in that occasion, inshallah Rabbil Alameen. استقيموا، استووا، اعتدلوا. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي
الناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام
فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. نحمدك اللهم سبحانك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نحمدك اللهم آناء الليل وأطراف النهار معترفين بسلطانك حامدين شاكرين لنعمائك. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يلهمنا العزم والعزيمة والصبر والثبات على أن نحمده على تلك النعماء. اللهم آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير، شهادة قامت بها السماوات والأرض. أدعو الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا إياها رحمة لقائه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير ما تجزي به مرسلا ونبيا. اللهم شفعه فينا شفاعة لا نعذب بعدها أبدا. اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. محمد صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها ونور الأبصار وضياؤها. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. We should be thankful and grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that He enabled us to witness this wonderful Eid, Eid al-Adha. This is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala who has extended our life to witness another Eid al-Adha. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Especially yesterday, the day of Arafat, when it coincides with the Friday. So we have Waqfat Arafat, the 9th day of the month of the Hijjah, along with Friday. Alhamdulillah Rabbil Alameen. And this is by itself a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. It never happened very often. It happened once in a while. But we have witnessed this, alhamdulillah, being fasting the day of Arafat with our supplication, with our dua. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it, inshaAllah Rabbil Alameen, from all of us. Allah subhanahu wa ta'ala has granted forgiveness for us in that day and release our necks and our bodies from the hellfire. We may ask Allah subhanahu wa ta'ala to end up in paradise, inshaAllah. Have the happiest days in our Eid. Have the happiest days, inshaAllah Rabbil Alameen, for many years to come, inshaAllah Rabbil Alameen. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. It was the order and the command from Allah subhanahu wa ta'ala to Ibrahim alayhi salam to call upon people to come to Hajj. That order and the command came to Ibrahim alayhi salam while Ibrahim was in the middle of the desert in Arabia. And Ibrahim alayhi salam was wondering, كيف يا رب في الصحراء? How come in the middle of the desert when I call people from the four corners of the world to come and perform Hajj for those people who can afford it? The answer from Allah subhanahu wa ta'ala was to Ibrahim alayhi salam, عليك بالآذان وعلينا البلاغ. You Ibrahim, you do your best. You do what we have ordained and order you to do. And it's up to Allah subhanahu wa ta'ala to transmit your call for Hajj, for the four corners of the world, for millions and millions and millions of people to come to perform Hajj. This is the miracle of Allah subhanahu wa ta'ala. To Ibrahim
Ibrahim alayhi salam as a gift from Allah subhanahu wa ta'ala to Ibrahim and Ismail for what they have done for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. We remember Ismail was born to Ibrahim while Ibrahim was 90 years old, marrying Sarah. Both of them did not have children. But Allah subhanahu wa ta'ala has given him the gift of Ismail, born from Hajar, beyond the age of 90. A gift from Allah in a miraculous way. But in the meantime, at the age of 12, Allah subhanahu wa ta'ala would order Ibrahim alayhi salam, after that wonderful pleasure and happiness and enjoyment of Ismail, Ibrahim, you slaughter Ismail. That was in his dream. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Oh my son, I have seen in my dream that as an order and command from Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, I should slaughter you and give you as a gift and as a sacrifice. فانظر ماذا ترى. What do you think, Ismail? Look at the answer coming from Ismail alayhi salam to Ibrahim alayhi salam. يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. My father, do whatever Allah subhanahu wa ta'ala has ordered you, commanded you to do, and you will find me so patient. How many of our kids are patient to their parents? And how many of our parents are so merciful upon their kids as Ibrahim alayhi salam did? This is a wonderful lesson we have to learn in order to be obedient to Allah, whatever the command is given to us. To Ibrahim alayhi salam to slaughter his son as a sacrifice, or even from his son Ismail to abide by the teaching of Allah subhanahu wa ta'ala, his order and his command. The wonderful lesson of obedience to Allah and obedience from the children to their parents and the mercy of their parents to their children. That's why it was the ransom from Allah subhanahu wa ta'ala. A gift from Allah to Ibrahim, to Ismail, a lamb coming down in order to be slaughtered instead of Ismail. This is again the miracle, and this is again the sacrifice. That's why we commemorate that Eid. We have the sacrifice in order to celebrate Ibrahim and Ismail alayhim as-salam, in order to commemorate Eid al-Adha, in order to recognize and in order to capitalize in that wonderful house Ismail and Ibrahim have built, Al-Kaaba, in order to face them in our prayer, 5 daily prayers, and in order for our Hajj to go around them as one of the rites and rituals. This is the effort of Sayyidina Ibrahim and Sayyidina Ismail. For us, thousands of years ago, till today, till the day of judgment, the sacred house will be there where millions and millions of Muslims will perform their Hajj. Alhamdulillah Rabbil Alameen. A wonderful lesson, and that's why when Ibrahim made the call for people to come, what was the answer from them to Ibrahim till today, till the day of judgment? The answer, you know it, and we have heard it. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. This is the answer of today, of thousands of years ago, till the day of judgment, from pilgrims when they perform Hajj. Here we are, O Allah, here we are, O Allah, who do not take any partners or associates with you, emphasizing At-Tawheed, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. This is the Shahada we have to declare in order to abide by the teaching of Allah subhanahu wa ta'ala. There is no God but only one worthy of worship, and do not take any partners and associates with him, since Ibrahim alayhi salam till Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, till the day of judgment. We praise you, we're thankful and grateful to you for all of those bounties and ni'am you have bestowed upon us. Think about yourself, how many of those bounties Allah has given to you. Think about it, and that's why we have to be thankful and grateful to Him
in a day like today, Alhamdulillah Rabbil Alameen, celebrating the Eid, celebrating Ibrahim with his wonderful journey from the beginning, while he was teenager, while his people casted him in fire, because he's telling them, do not worship idols, including his father, telling him not to worship idols. Have a debate with the king, telling him that he should come to the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Traveling from Mecca to Iraq, to Syria, to Palestine, to Egypt, and to Mecca, Ibrahim alayhi salam, all of those efforts, for what? For people to come to the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Are we doing the same? We should do. Are we sacrificing like Ibrahim alayhi salam did? We should do. Are we willing to be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala? We should be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. Many lessons we draw from Hajj. Alhamdulillah Rabbil Alameen. ما زلنا في رحاب المصطفى، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين for that wonderful day as a gift from Allah subhanahu wa ta'ala to celebrate the sacrifice of Ibrahim, to learn many lessons from him, along with his son Ismail, from Hajar, from Sarah, in order to capitalize in all of those teachings. Be so obedient to Allah and follow his way, follow his teaching. And in the meantime, in that wonderful day of Eid, let's celebrate Eid. Though what is going on in the Muslim world is very sad. Very sad what we have been seeing. Fighting all over, bloodshedding all over. Our children everywhere, by the end of the day, they do not find a piece of bread to eat or a sip of fresh water to drink or some medication. In refugee camps everywhere, Muslims, any ages, are killed everywhere. Cold blood, bloodshedding, subhanallah. And we keep wondering what is happening to the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. What is going on, subhanallah rabbil alameen. The least we can do in a day like today, make dua for them. Disease and illness, Ebola in Africa, subhanallah. Let's ask Allah subhanahu wa ta'ala to help them overcome what they have been suffering from everywhere, insha'Allah Rabbil Alameen. This is what we should be doing while we're celebrating Eid along with our children. Happiness should be there, yes. But in the meantime, remember those who are disadvantaged. Remember those who are killed. Remember those who are suffering everywhere. Make a special dua for them. And in the meantime, make your own sacrifice. You still have today, tomorrow, and the day after. Make your own sacrifice, udhiyah, in order to feed those people, Muslims everywhere, who are waiting for some food to eat. Make it as much as you can, as hard as you can, as soon as you can. Insha'Allah Rabbil Alameen. Insha'Allah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلن فضلك راية الحق والدين وانصرنا على عدوك وعدونا يا رب العالمين اللهم وحد كلمة المسلمين اللهم وحد كلمتهم يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا يا رب العالمين اللهم انصر من نصر أمة محمد واجعلنا منهم
واخذل من خذل أمة محمد ولا تجعلنا منهم. اللهم عليك بالظلمة والظالمين، اللهم عليك بالظلمة والظالمين، اللهم عليك بالظلمة والظالمين، واجعل تدبيرهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وكن لنا ولا تكن علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اغفر اللهم لنا ولإخواننا في الله تعالى ولآبائنا ولأمهاتنا يا رب العالمين. إلهي هذا حلنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. كل عام وأنتم بخير، عيد مبارك. May Allah subhanahu wa ta'ala grant all of us the blessings inshallah Rabbul Alamin. As usual with the Islamic Community Center of Minnesota, Masjid Al-Iman, we have some gifts for our children. Please line up for our children to receive the gifts. For the adults who have donors, inshallah Rabbul Alamin, also line up to have the donors exchange the original name. كل عام وأنتم بخير. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our prayers. Allahumma salli. اليوم عملت والله العظيم لا تزور